자, 좀 된 이슈인데 빠르게 다뤄보도록 하겠습니다. 지난 3월 12일에 IZE라는 매거진에서 뉴진스 어두어 갈등에 새우등 터지는 르세라핌과 아일릿이라는 기사가 올라왔습니다. IZE 진단. 아이즈 같은 경우는 죄송합니다. 아이즈군요. 엔터테인먼트, 컬처 라이프, 스포츠 웹 매거진입니다. 그래서 한번 읽어보자고요. 어두어 뉴진스의 본격적인 법정 싸움이 시작된 가운데 M1 피해를 입는 그룹들이 있다. 하이브 산하 걸그룹 르세라핌과 아일릿이다. 요거는 사실 작년부터 M1 피해를 봤었던 그룹들이죠. 컴백을 앞둔 르세라핌과 이번에 앨범이 나왔죠. 정말 좋고요. 이미 최근 신곡을 발매한 아일릿 아몬드 초콜릿입니다. 일본어 버전과 한국어 버전이 나왔죠. 의도치 않게 사건에 언급되고 있다. 그리고 이는 이들의 음악에 대한 관심을 뒤로 미루는 부작용을 초래하고 있다. 자, 7일 서울중앙지법 이 부분은 뭐 저희가 몇 번이나 얘기를 했으니까 이건 넘어가겠습니다. 뉴진스가 참석을 했고, 이날 법정에서 뉴진스 측 법률 대리인은 르세라핌을 언급하며 특혜 의혹을 제기했다. 뉴진스 측은 하이브가 뉴진스를 하이브 첫 걸그룹으로 데뷔할 것이라고 했지만 르세라핌을 먼저 데뷔시켰다. 또 혜인이 특정 브랜드의 앰버서더로 발탁됐지만 이후 르세라핌이 추가로 발탁됐다. 브랜드 측에 확인해보니 하이브가 직접 요청한 일이었으며 브랜드 측은 뉴진스 측에 사전 양해를 구한 줄 알고 있었다고 사과했다고 주장했다. 이에 르세라핌 소속사 소스뮤직은 곧바로 입장을 밝혔다. 먼저 특정 브랜드의 앰버서더의 경우 멤버 사쿠라가 계약을 맺으면서 시작됐고 일본 사무소 측을 통해 팀 단위 앰버서더로 확장된 것이라고 설명을 했다. 데뷔 시점에 관해서도 뉴진스 멤버들이 어두어에 이관되는 시점까지도 데뷔 준비를 위해 모든 지원을 아끼지 않았다라고 반박했다. 말씀드렸다시피 작년부터 미니젠씨는 아일릿과 르세라핌을 타겟팅을 했었습니다. 보시죠. 어딨죠? 여기 있네요. 자, 먼저 르세라핌 실명을 언급을 했어요. 그룹 이름과 멤버 이름을 언급을 했단 말이에요. 소스에서 매니머트 했을 때 우리 방치해두고 사쿠라 김채원 영입됐을 때 우리 너무 불안했는데 우리 어떻게 되나. 아이돌판에서 대표라는 사람이 다른 그룹 그 멤버들의 이름을 이런 식으로 공식 석상에서 언급을 했다는 게 참 매우 유감이었던 거고요. 거기다 아일릿. 근데 거기에 아일릿까지 뉴진스를 카피해서 나왔어. 그리고 이게 지금 법정 싸움에서도 연장선으로 진행되는 거죠. 타겟팅하고 좌표 찍기하고 마녀사냥하고 저는 그렇게 보고 있고요. 아무튼 자, 그리고 소스뮤직은 입장문을 냈었습니다. 언제였냐? 바로 그 날이죠. 이 법정 싸움, 이 변론 이 났던 3월 7일이었죠. 그때 나왔었고, 안녕하세요, 소스뮤직입니다. 당사 및 당사 소속 아티스트 관련 금일 제기된 내용 중 사실이 아닌 부분을 바로잡고자 입장을 밝힙니다. 르세라핌은 특정 브랜드의 앰버서더로 발탁되는 과정에서 특혜를 받거나 부당이득을 취한 사실이 없습니다. 2022년 4월 해당 브랜드와 사쿠라 씨가 계약을 맺으면서 처음 브랜드와의 인연이 시작됐습니다. 여기서 말한 그 해당 특정 브랜드는 아마 루이비통일 겁니다. 네, 사쿠라 씨하고 이전부터 좀 협업을 했었고요. 보시면 이 사진이 2022년 4월 17일 사진이네요. 자, 그런데 그 당시 상호 만족스러운 협업 결과가 도출되어 해당 브랜드 일본 사무소 측을 통해 팀 단위 앰버서더로의 확장 가능성을 논의하며 시작되어 성사된 건으로 타 아티스트와는 전혀 무관하게 진행되었습니다. 이는 객관적 자료를 통해 충분히 입증 가능하며 향후 법적 필요에 따라 언제든지 소명할 수 있다는 점을 분명히 밝힙니다. 결국 그 미니젠씨의 굴절된 해석 기재가 또다시 발동한 것으로 보이는데 안타까운 점은 세종 변호사 측이 법정에서도 이러한 변론을 이어가고 있다는 거죠. 민 씨의 굴절된 해석 기재를 사용해서요. 물론 변호사가 직업으로서 그럴 수 있다고 하지만 좀 안타깝죠. 추가적으로 제기된 뉴진스의 데뷔 시점 및 과정에 관한 주장 또한 객관적 사실과는 매우 다릅니다. 당사는 뉴진스 멤버들이 어두어에 이관되는 시점까지도 데뷔 준비를 위해 모든 지원을 아끼지 않았습니다. 그럼에도 미니진 어두어 전 대표가 지난해 4월 기자회견에서 허위 사실을 유포함에 따라 거짓 주장을 바로잡고자 당사는 민 씨를 상대로 지난 7월 이미 손해배상 청구를 하였고 현재 소송이 진행 중에 있습니다. 그렇죠? 어딨죠? 네, 작년 7월 소스뮤직, 연습생 방치 등 주장 미니진의 5억 원 손배소 나왔었죠.
정확한 사실관계 파악을 위한 최소한의 노력도 없이 일방적인 주장을 한 것에 깊은 유감을 표하며 향후 재판을 통해 근거 없는 일방적인 주장이 바로잡힐 것으로 기대됩니다. 확인되지 않은 부정확한 내용을 바탕으로 아티스트의 실명까지 거론한 것은 어떤 아티스트에게도 해서는 안 될 무책임하고 심각한 행위입니다. 네, 이거는 분명하게 미니 씨를 저격을 하고 있는 부분이죠. 네, 르세라핌과 아일릿 이렇게 일방적인 주장을 통해 동료 아티스트가 비난받게 할 뿐만 아니라 팬과 대중에게 잘못된 인식을 심어주며 정확한 사실과 무관한 근거 없는 주장들이 난무하는 환경을 조성할 우려가 있습니다. 당사는 이러한 상황을 매우 심각하게 받아들이며 이를 바로잡기 위해 필요한 모든 법적인 조치를 취해 나갈 것입니다. 감사합니다. 소스뮤직 드림. 그리고 이러한 정황은 사실 디스패치가 작년에 그 발표한 요거 데려오고 싶어졌어 미니짐 뉴진스 밴기의 전말 요 기사에 사실 다 드러나 있거든요. 그래서 소스뮤직이 말한 대로 증거가 충분할 것 같지는 않습니다. 그러니까 다시 말해서 증거가 충분하다고 저는 보는데 뭐 지켜봐야겠죠. 아무튼 이런 게 있었고요. 다시 돌아보겠습니다. 그래서 르세라핌 소속사 소스뮤직이 입장을 밝히면서 반박을 했고 이것도 그 내용이고요. 자, 소스뮤직이 이토록 불쾌한 기색을 내비치는 이유는 르세라핌의 컴백이 눈앞에 있기 때문이다. 르세라핌은 14일 오후 1시에 미니 5집 핫을 발매한다. 전작 크레이지 이후 7개월 만에 컴백. 사라는 것에 온 마음을 다하는 태도를 담은 앨범으로 총 5곡이 수록됐다. 타이틀곡 핫은 록과 디스코가 가미된 팝 장르 곡으로 깨알 홍보를 해주셨네요. 그리고 앞서 민 씨는 뉴진스와 똑같은 주장을 펼친 바 있다. 여기서 왜 뉴진스와 똑같은 주장을 펼친 바 있다라고 말을 하느냐? 물론 뉴진스와 미니진 씨는 한 몸이지만 이 문장의 이유는 바로 그때 3월 7일에 법정 이 다툼 그 변론에서는 미니진 씨가 아니라 뉴진스와 어도어의 싸움이었기 때문입니다. 주체가 그 법적으로 봤을 때, 그러니까 기술적으로 봤을 때 뉴진스예요. 물론 뉴진스의 주장이 곧 미니젠 씨의 주장이죠. 그렇지만 이 문장은 그렇게 해석을 하면 될 거고요. 이에 소스뮤직은 민 전 대표를 상대로 손배 청구를 제기를 했고요. 그 후 르세라핌은 해당 이슈를 언급하는 것을 자제했지만 뉴진스는 아랑곳하지 않고 르세라핌을 언급했다. 법정에서 언급을 했다는 게 지금까지 우리가 방금 다뤘던 사실이고요. 컴백 직전이라는 가장 중요한 시점에서 의도치 않은 구설에 휘말린 르세라핌으로서는 불쾌할 수밖에 없죠. 불쾌할 수밖에 없고요. 그리고 저도 당시에 굳이 지금 타이밍에 공교롭게도 매번 물론 하이브라는 레이블 안에 그 기업 안에 많은 레이블이 있기 때문에 자주자주 컴백을 하는 거 맞습니다. 그리고 민씨와 뉴진스 케이스도 자주자주 이게 이슈가 되는 건 맞는데 공교롭게도 컴백을 전후로 해서 이게 이슈화가 되고 기사가 퍼지고 하는 게 좀 유감이라는 거죠. 불쾌하고요. 의도치 않게 다시 구설에 오른 건 아일릿도 마찬가지다. 이건 타이포네요. 오타. 아일릿은 미니진 전 대표와 하이브의 갈등에서 제일 많이 언급된 그룹이기도 하다. 그쵸? 제가 아까 보여줬듯이 뉴진스를 카피해서 나왔어. 당시 법정에서는 무시의 사건을 두고 공방을 벌였다. 무시의 사건은 내용을 패스하겠습니다. CCTV 영상 공개하면서 한이 본인이 크게 묻지 않던 사안을 미니젠 전 어도어 대표가 키웠다라고 주장을 했다. 그리고 그 법정에서 나온 자료에 따르면 그 표절은 애매하다. 표절은 법적으로 효과가 없을 것이라는 것을 본인도 알고 있지만 아일릿 표절로 먼저 가는 게 좋겠음. 이런 식으로 타겟팅을 했다는 게 작당 모의를 했다는 게 드러났었고요. 자, 아일릿 역시 지난 10일 오후 6시 아몬드 초콜릿의 한국어 버전을 공개한 상태다. 요거 보셨나요? 꽤나 좋습니다. 좋고 그 음악 방송도 돌고 있죠. 꽤나 상큼하고 귀여우니까 한번 보시면 좋을 것 같고요. 아몬드 초콜릿은 지난 7일 개봉한 일본 영화 얼굴만으로 좋아하지 않습니다의 주제곡으로 발렌타인데이에 일본 오리지널 곡이 먼저 공개됐다. 아몬드 초콜릿은 공개 이후 멤버들의 업그레이드된 보컬로 주목을 받으며 한국어 음원 발매 요청이 쇄도했고 소속사가 이에 응답을 한 것이다. 핸드마이크로 공연을 하죠. 이런 지금까지 보면은 뮤직뱅크 음중 그리고 뮤직뱅크 돌고 있습니다. 보시면 될 것 같고요.
그리고 지난해 10월 미니 앨범 발매 이후 공백기를 가지고 있는 아일릿의 성장을 이야기할 수 있는 음원이지만 무시의 사건이 다시 수면 위로 떠오르며 이들의 음악에 대한 관심은 잠시 밀려났다. 문제는 뉴진스와 하이브의 본격적인 법정 다툼이 이제 시작됐다는 것이다. 르세라핌의 앨범이 발매되는 14일 법원은 가처분 신문을 종결한다고 밝혔다. 또한 4월에는 뉴진스와 어두어 사이에 전속계약 본안 소송도 예정되어 있다. 뉴진스가 신의 상실의 근거로 타 아티스트와의 비교를 내세우고 있는 이상 이들의 이름은 계속해서 오르내릴 확률이 높다. 네, 좀 여러 가지로 유감이고 안타깝고 하지만 그래서 소스뮤직이 어떻게 했냐? 최근에 이렇게 했었죠. 그 손배소 2차 변론기일을 5월로 변경을 했습니다. 변경 요청을 하고 이게 밀렸고요. 받아들여진 거죠. 이게 왜 그러냐? 당초 이달 14일에 지난주 금요일에 진행됐었어야 했는데 5월 30일로 변경된 건데 소스뮤직 측이 먼저 기일 변경 신청서를 제출했고 재판부가 이를 받아들인 건데 이날 르세라핌의 컴백이 예정된 만큼 부수적인 이슈를 피해가려 한 것으로 보인다. 저는 네, 충분히 이해가 갑니다. 그리고 제 채널에서도 이게 저도 이해가 가는 게 제가 영상 올리면은 기본적으로 조회수가 미니 씨와 뉴진스 관련 영상이 더 많이 훨씬 많습니다. 그것만 보더라도 물론 대한민국 전체로 봤을 때 미니 씨 뉴진스 하이브 이슈 관심이 엄청 식은 거 맞아요. 이거보다 더 한 게 많기 때문에 일반인들 입장에서는 이거에 대해서 속속들이 알기가 더 이상 어려워졌습니다. 그럼에도 불구하고 이 이슈가 진행되고 있기 때문에 기본적으로 관심을 뺏을 수밖에 없죠. 특히나 아티스트가 컴백을 하는 과정에서. 그런 과정에서 뭐 제가 영상 올릴 때마다 이 관련 다른 아티스트 관련 영상보다 뉴진스 관련 영상, 그러니까 미니 씨 관련된 영상 조회수가 높은데 그거 보면 뭐 좀 씁쓸하기도 합니다. 그래서 이번 영상에서 말씀드리고 싶은 점은 아일릿과 르세라핌이 컴백을 한 만큼 이 부분에도 좀 관심을 가져주시고 아직 들어보지 않았다면 앨범도 들어보시고 퍼포먼스도 시청해 주시면 좋지 않을까 싶습니다. 네. 그리고 르세라핌 같은 경우는 아까 1시간 전쯤에 핫 영어 버전이 또 공개가 됐어요. 요건 나름대로 또 좋더라고요. 가사가 의미가 좀 달라가지고, 그러니까 물론 일맥상통하지만 그대로 A에서 그 B로 번역된 건 아니기 때문에 흥미롭게 봤습니다. 좋고요. 그래서 앨범 제가 뭐 리뷰도 했었고 커버도 했었고 그랬는데 처음부터 끝까지 좋으니까 한번 다들 아직 들어보지 않으셨다면 그리고 이미 들어보셨어도 또 계속 들어주시면 좋지 않을까 싶습니다. 네, 이 정도로 마무리하고요. 그리고 제가 알기로는 오늘 그 어두어 전직원과 미니진 씨와의 그 변론 기일인가요? 그게 아닌가 싶은데 혹시나 관련 기사가 나온다면 업데이트 하도록 하겠습니다. 네, 댓글로 의견 나눠주시되 항상 말씀드렸듯이 저희가 클래스를 지키면서 댓글 남겨주시면 감사하겠습니다. 이상입니다. Alright guys, it's a bit belated, but let's cover this issue. A web magazine called IZE came up with this article. 르세라핌 and ILLIT caught in the crossfire of the NewJeans ADOR dispute. It was written on March 12th. So let's take a quick look at it. As the legal battle between ADOR and NewJeans intensifies, unintended casualties are emerging. HYBE's other girl groups, 르세라핌 and ILLIT. With 르세라핌 preparing for a comeback and ILLIT recently releasing a new song, both groups are being dragged into the controversy, shifting attention away from their music. Two things. 르세라핌 already had a comeback March 14th. As I told you, this article was written 2 days before. And these two groups were dragged into the controversy since last year. Since when? Since Minijin herself mentioned their names, mentioned these groups by name during the press conference. Like here, she specifically mentioned Sakura and Kim Chaewon of 르세라핌, and of course, ILLIT copying NewJeans. That's basically she targeted these two groups like group by group and member by member during the press conference. So that's really regrettable to say the least.
On the 7th, the Seoul Central District Court, I'm going to pass this because we have discussed this a few times already. And NewJeans, of course, was there in person, right? During the hearing, NewJeans' legal team raised allegations of preferential treatment toward 르세라핌. They argued HYBE initially stated that NewJeans would debut as HYBE's first girl group, yet 르세라핌 debuted first. Additionally, Hae was originally chosen as a brand ambassador, but 르세라핌 members were later added. Upon inquiry, the brand confirmed that HYBE had directly requested this change and had assumed NewJeans had been informed in advance, later apologizing for the misunderstanding. In response, 르세라핌's agency, Source Music, quickly issued a statement. They clarified that Sakura was the first to secure the brand ambassador deal, which was later expanded to a full group endorsement through their Japan office. Regarding debut timelines, they countered. HYBE provided full support for NewJeans' debut preparations up until the group was transferred to ADOR. So, yes, NewJeans, just like NewJeans did, mentioned 르세라핌 and ILLIT's names during the court hearing. Of course, we all know that NewJeans is equal to NewJeans when it comes to this case. But the last court hearing was about, once again, NewJeans versus ADOR, not NewJeans versus ADOR. So, it's... and yeah, Source Music came up with this response after the court hearing to clarify themselves. Should I read this first? Okay. So, Source Music. NewJeans mentioning 르세라핌 by name is an irresponsible and serious act. Okay, that was the title of the article. So, Source Music has stepped in to refute NewJeans' claim that HYBE treated them unfairly compared to other label groups, specifically 르세라핌. They issued an official statement via their social media saying, "We would like to clarify certain claims made today regarding our company and our artists that are not based on facts." So here is the full statement that Source Music uploaded on X. "We would like to clarify certain claims made today regarding our company and our artists that are not based on facts. First, 르세라핌 did not receive any special treatment or unfair advantages in the process of being selected as brand ambassadors. Their partnership with the brand began in April 2022 when Sakura first signed an individual contract." And here I think they're referring to Louis Vuitton. And here's an Instagram post back from 2022, April 17th. So Sakura already had a partnership with Louis Vuitton before, because she was already quite popular in Japan even before she debuted as 르세라핌 member. All right, let's continue on. Due to the success of this collaboration, discussions regarding expanding the partnership to a full group ambassador deal took place through the brand's Japan office. This decision was made independently and had no connection to any other artist. We have objective evidence to support these facts and are fully prepared to provide legal clarification if necessary. Additionally, the claims made regarding NewJeans' debut timing and process are also far from the truth. Until the group was officially transferred to ADOR, we provided full support for their debut preparations. Despite this, NewJeans spread false information during a press conference in April of last year. There you go. To correct these misleading claims, we filed a damages lawsuit against her in July, which is currently ongoing. Yes, July 2024. We deeply regret that unverified, one-sided claims continue to be made without any effort to confirm the facts, and we trust that the legal proceedings will bring clarity to the matter. Mentioning an artist by name based on inaccurate and unverified information is an irresponsible and serious act that should not happen to any artist. Such unilateral claims not only invite unwarranted criticism toward fellow artists, but also mislead fans and the public, creating an environment where baseless accusations overshadow the truth.
We take this situation very seriously and will take all necessary legal action to rectify the matter. Thank you, Source Music. And honestly, didn't Dispatch already bring out all the receipts to prove that yes, indeed, HYBE and Source Music tried to do everything they could to debut NewJeans first, but it was actually NewJeans herself who delayed the whole process, right? That delayed the debut process of NewJeans. So we already have all these circumstances clearly explained through these evidence and receipts, but regardless, NewJeans and NewJeans still are trying to drag Source Music, 르세라핌, and even ILLIT and Belief Lab into the controversy. That's quite sad, and for fans, angry, right? Makes them angry. Where are we? All right, back to the article. So yeah, Source Music did make a whole statement to clarify themselves and to refute NewJeans / NewJeans argument. All right. Where are we? And then it talks about the comeback of 르세라핌. Their frustration is particularly evident as 르세라핌 is on the brink of a comeback. The group is set to release their fifth mini album Hot on the 14th at 1 p.m. KST, marking their return after approximately 7 months since Crazy. The album, centered on the theme of wholeheartedly dedicating oneself to what they love, features 5 tracks. The title song Hot blends rock and disco influences, delivering a message about giving everything for one's passion, regardless of the outcome. Thanks for the promotion here. NewJeans previously made similar claims to those presented by NewJeans. In response, Source Music filed the damages lawsuit against Min. Yes, while 르세라핌 has refrained from addressing the issue, NewJeans has continued to mention them. With their comeback just around the corner, 르세라핌 now finds itself caught up. ILLIT has once again found itself unintentionally caught in controversy. The group has already been one of the most frequently mentioned names in the conflict between NewJeans and HYBE, as I have shown you. ILLIT, 근데 거기에 ILLIT까지 뉴진스를 카피해서 나왔어. April 25th press conference. During previous legal proceedings, both sides clashed over the so-called ignore incident, where NewJeans' Honey claimed that an ILLIT manager had dismissed her with the phrase ignore it. The matter even led to Honey testifying at a National Assembly hearing. We all know about that. ADOR countered by releasing CCTV footage, showing an ILLIT member greeting Honey and Danielle, arguing Honey herself didn't see this as a major issue, but former ADOR CEO NewJeans deliberately escalated the situation. So on both of the two parts, the ignore her or greeting incident and the plagiarism allegation, not even the incident, but the claim, NewJeans and NewJeans were aware that they're trying to manipulate the situations. Like, for example, this presentation slide provided by Kim and-jang during the court hearing. It shows the private conversations of NewJeans with her former VP of ADOR, right, saying that ILLIT plagiarism allegation does not really have merits legally, but they decided to go ahead with it to use it against HYBE. And then, we've already talked about this, right? Honey herself knew that ILLIT greeted her, and then it was actually NewJeans herself who coined the term ignore her, the phrase. Meanwhile, ILLIT recently released the Korean version of Almond Chocolate on the 10th at 6 p.m. KST. Have you watched this? It's pretty adorable. The song itself is adorable, and they're doing the whole promotions in music
programs in Korea, and they perform with handheld mics. So go check them out if you haven't already. Originally unveiled as a theme song for the Japanese film I Don't Like You Like That, which premiered on February 7th, the track was first introduced in Japanese to coincide with Valentine's Day. Following high demand for a Korean version, particularly due to praise for the members' improved vocals, the agency responded by releasing the track. While Almond Chocolate had the potential to highlight ILLIT's growth after their debut mini-album last October, the resurfacing of the Ignore controversy has momentarily shifted attention away from their music. The bigger issue is that the legal battle between NewJeans and HYBE is just getting started. The court will conclude its injunction hearings on the same day as 르세라핌's album release, February 14th, March 14th, while the full lawsuit over NewJeans' exclusive contracts is set for April. Given that NewJeans is using comparisons with other artists to support its claims of local lost trust, it is likely that these groups will continue to be dragged into the discussion. So yeah, and we've been noticing this, right? Well, I mean, this is partly because HYBE labels has a lot of artists under their roofs, so they have frequently comebacks throughout the year. But very interestingly and coincidentally, NewJeans and MiniJeans side do all sorts of media plays and propaganda right before or after major comebacks by HYBE artists, right? And I think that's what this article is trying to point out. And speaking of which, let's go back to Source Music. So yes, they came up with this statement to respond to NewJeans/MiniJeans claims on the day of the court hearing. And later we have found out that the second hearing, they requested that the second hearing for lawsuits against MiniJeans to be postponed to May of this year. The second court hearing for the damages lawsuit filed by Source Music against MiniJeans has been postponed to May. Why? According to legal sources on the 13th, the hearing, originally scheduled for March 14th, last Friday, has been rescheduled to May 30th. Source Music requested the postponement, which the court approved. Given that 르세라핌's comeback is set for the same day, the move appears to be an effort to avoid additional controversy surrounding the group. And I think this is an understandable concern, and I can see why Source Music did that. And I even feel this by making observations on my channel. For example, when I upload like MiniJeans/NewJeans related contents, the views there, I have more views for these videos than other HYBE artist related contents, right? So it's interesting, kind of bittersweet also, because it shows that as much as we support and adore, not like ADOR, adore, love artists' music and their comebacks and their contents, these negative issues still drag our attention away from what we like. Which leads me to say that if you haven't checked out 르세라핌's latest album, go ahead, check them out. It's great. All 5 tracks are fabulous. And in fact, about an hour ago, they released an English version for their title track, Hot, the performance film. The lyrics are quite good. It's different from the original Korean lyrics. Maybe this is the original, like the demo track they worked on from the beginning, but who knows? So go check it out. Their performance is quite good for this comeback. And as I pointed out before, Almond Chocolate is also adorable, pretty cute. And as I told you, they perform with handheld mics. So if you want to observe the growth that ILLIT members are achieving, check it out and let me know what you guys think. Okay? So, while we stay on top of these legal cases, let's also support other artists as well. Let's end with
when it comes to NewJeans case, like injunction case, I think people's opinions divide over the potential result. For example, these are the comments that I saw on my Patreon page. Sadly, I have no faith that they will rule against NewJeans. Here, they refer to court, right? I heard this is the same set of people who rules for Minigen. I don't see them doing the right thing. Well, we'll have to see. That might be an understandable concern, but the ruling will ultimately depend on the strength of the evidence presented, right? Not necessarily like personal biases that the judges might have. All right, what else? This one is a bit long. Lilac, all right, thank you, ITN Fiddler. Lilac Lotus, my concern in this case is that the court can't fully rule against NewJeans because doing so would set a legal precedent that could further judicialize and undermine artists' rights in relation to their agencies. It would make it much harder for artists to break contracts, even in cases of abuse. A company could then use this precedent to block an artist from working while they are still in litigation against their agency, and the court will not allow that. We are aware that NewJeans is exploiting the situation in a questionable way, but just because they're taking advantage of this legal gap doesn't mean the court should weaken the rights artists have fought hard to secure. The key issue here is that the court isn't there to punish individuals or to simply make a moral judgment. Its role is to manage damages and resolve disputes. In this case, HYBE and ADOR really need solid evidence of tampering if they want a favorable ruling. Indeed, that is the case. So I still stand by what I thought from the start. The injunction ruling will likely be partially favorable to ADOR, affirming that the exclusivity contract is still valid. However, at the same time, the court may allow NewJeans to continue working if they deem the relationship with ADOR irreparably broken, provided they compensate the company with penalties and any proven damages. This will be similar to what happened in the JYJ case years ago. Maybe this might be a good opportunity to go back to this case. Maybe I should talk about it. In practice, this would be a win for both Minigen and NewJeans, especially because they likely anticipated having to pay these amounts of anyway. But in the court of public opinion, where most people don't fully grasp the intricacies of corporate legal disputes, this outcome will be framed as they were right against the big bad company, even though we all know that's not how this works actually. So, yeah, well thought out response. So yes, the balance between contract enforcement and artist rights is crucial here from the court's perspective. So the final ruling will likely reflect such complexity, right? So we will have to see. That's the conclusion here. All right. So with that, I'll wrap up. Let me know what you guys think. And I heard that there's a court hearing between the former ADOR employee who allegedly got sexually harassed by the former VP of ADOR, and who also raised lawsuits against Minigen happening today. If there are any updates about it, I will make videos to stay updated. Okay? Let's stay positive, respectful, and classy. Thank you guys. Peace and love. Bye-bye. Go check it out. 르세라핌's latest album. Peace.